Hello everyone, welcome to Ente Club, Entertainment Network for Talent Explorers. We take this opportunity to introduce our YouTube channel, Entertainment Talk. Through Entertainment Talk, we love sharing stories. We connect with people in a real and honest way, share their talents, experiences, and thoughts. It's special as we introduce our channel on Women's Day, a day to cherish women, their strength, experiences, and rather everything that they go through quietly. It's a bit more special today as we sit down and listen to a story that reflects the strength. ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോസും കണ്ടന്റ്സുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും ബ്ലെസ്സിങ്സും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Welcome to our first episode of Easy Entertainment Talk. Today's guest is beautiful and bold Ciba Aijin. Hi Ciba Aijin, welcome to the show. Thank you. Before we begin, would you like to introduce yourself to us and to the public? No problem. I'm Ciba, residing in Perth, Western Australia. I'm a nurse by profession in the leadership role currently. I have a passion in perioperative nursing. Before that, I reside with my family with two adult children. I'm basically from India, Keralathina. Moved to UK for work, and from there we moved to Perth in Western Australia. We have been here for almost 20 years or so. Oh, really? And I have, as I said, nursing, but also a passion in teaching as well. Wow. So yeah, I've been. So yeah, audience who's seeing it, they can approach Ciba Aijin for teaching nursing. Yeah, I do in Notre Dame. And then as the years went through, I always wanted to do, in Western Australia, and always wanted to do country nursing or regional nursing. Couldn't do that when my kids were young, but once they were grown up, I took that lead as well. So what can I say? Currently, I am working in WACS, what we call as the Western Australian Country Health Service, in the nursing leadership role. That's also new information for me. Whenever you said nursing and teaching, everything is a new thing, no new term for me as a finance officer. So yeah, thanks for the introduction. Yeah, it's very different compared to Metro. The country health nursing is very different. So Ciba Aijin, like എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജേർണി ഓഫ് ക്യാൻസറിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ലെറ്റ് us know a few, like, few things about cancer or the journey you passed on? Yeah, I was diagnosed with breast cancer in 2022. Okay. Yeah, I have undergone all the treatment. It was a long journey. Okay. It took almost 2 years to undergo all the treatment, and currently I'm in a remission phase, and I'm keeping all right. Oh, that's good. So which, like, you have stages and all for the cancer, right? Yes. If I know a little bit about. Yeah, I was stage 2. Stage 2, okay. And it had extended to my lymph nodes as well. Okay. So I had lumpectomy, what they say. The surgery was lumpectomy, where they removed the part of that breast, as well as I went through total axillary clearance, where they take the lymph nodes of the axilla, of the axillary region where it's get affected. Oh, okay. Then I also had to go through chemotherapy, and then radiation, of course. So it's kind of a long journey, and it takes, for me, for each person it's different. I guess mine was a bit more intense, so it took almost around 2 years for me to get through to that. Thanking God. Like, Yes, it is. I'm very grateful. Yes. Very grateful. So yeah, I can imagine like what you have gone through, and thank you so much for coming here and talking about it. My pleasure. Okay. So let's go to our next question. Let me open my phone. It's in my phone. So what's my first question is, Okay. what is that one question you think people should avoid asking a person who's going through cancer? അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഹേർട്ട് ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒത്തിരി സിമ്പത്തൈസ് ചെയ്യണു അങ്ങനെ വരുമ്പോ ചെറിയൊരു ഇത് വൈ ആർ ദേ doing it so
എന്നുള്ള രീതിയിൽ. The other thing was like sometimes some people, especially elders, when they used to ask, and people who are not in the medical profession, are you going to be okay? Oh, okay. That's With more so they want some kind of a reassurance from me that I will be okay. As a person going through the cancer myself, I don't have the answer to that question, so that's something that people should avoid asking, you know, the person who is going through cancer or through that stage. Oh, nice. That's a good, valid answer, I feel, because, you know, people ask, how are you, in a very, you know, opening sentence. Yeah, that's the first question that everyone, when they see you, that's the first question that everyone generally asks. And I got used to it, but it could hurt some people. Yeah. Yeah, I can understand. Okay, let's move to the next question. Yeah. What message would you like to share to the family, you know, with the family, which they loved ones, someone who is currently going through, ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, like what is the support you will give, or what should be, you know, spoken to that family, or something like that? എൻ്റെ ജേർണി ഞാൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയായിരുന്നു. ഫാമിലി എന്ന് പറയണ എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് മൈ 2 kids, അവര് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. പിന്നെ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, don't pressurize yourself, whether it's a family or the friends. Don't pressurize that you have to say the right words To the family, right answers. No need. Be yourself. Just be there for that person. You know, simple things like, for me it was like a message would lift up my heart. You know, my friends used to send me like, you know, some good morning or something like that. That used to make me very happy. So, and a friend coming and having a lunch yes, with you. exactly. So the messages or meals, you know, Correct, people bringing I can in connect meals. that. Even I'm like that, you know, if I'm upset, some meals, or, you know. Yeah, and be consistent, you know. I would say doing it in the initial phase. Sure. And then people have their lives. എല്ലാവരും ബിസിയാണ്, എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. But now and again, if it's a close family member or friend, just make a point, maybe checking in once a month or something like that. I would say that's important. I think friends are new family. Yeah. Oh yeah. Yes. And I was very lucky that we had that. Now I do have a message. എനിക്ക് ഫാമിലിയിലുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളത്, family members don't have to pressurize themselves as well. You know, ഇപ്പൊ എന്താണ്, നീ ഓക്കെ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്ക്, എല്ലാം ശരിയാവും, പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്ക്. അങ്ങനെയും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെയും പറയാൻ പാടില്ല. ചില ദിവസം എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കും, ചില ദിവസം ഓക്കെ അല്ലായിരിക്കാം. I had my good days and difficult times. Let that person get through that phase. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, that is their, maybe that's how they are battling it, or that's how they are coming, you know, getting out of their shell. That could be their comfort zone. So അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുക എന്നാണ്. പിന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട്, എന്റെ ഫാമിലി ആണല്ലോ കൂടെ അടുത്തുള്ളത്, അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. റൈറ്റ് മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സമയത്തും ഓക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഈവൻ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പാത്ത് പോകണം, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആവണം എന്നില്ല. ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ സ്പേസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ. ഐ അഗ്രി വിത്ത് യു. എന്റെ പറയുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാ, ഇനീഷ്യലി കേട്ടപ്പോ I accepted it. I kind of knew it. സ്കാനിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ I had accepted it. Yeah. But then when my PET scan, and I'm talking about in 2-3 weeks time, PET scan result vannonne I shattered. So, you know, like, why you was like, I can ask, because of stage 2? Yeah, like, you know, it was showing up a bit more and things like that. So I was like, and I needed that space and that time to tell myself and prepare myself, rather than someone saying, be positive, everything will be all right. No. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഫാമിലി ആൻഡ് ഈവൻ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് as well. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള, don't put too much pressure on yourself.
you need to be Okay, first. yes, exactly അതായത് they need to look after themselves so that they can look after me or the person. So they need to they need okay. to be okay as well and go out, have activities and lead a normal life rather than saying, let's say in my family, because my wife is going through this, I shouldn't go and have party or have a dinner. No, you need to lead a normal life. You need to go outside and be as normal as you can for your own mental health. Okay. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ്. What are the available regular medical screening or test for a woman in Australia, and what are the sources, if you can suggest? നമ്മളിപ്പം വി ആർ വെരി ലക്കി. നമ്മളിപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, ഗുഡ് ടെക്നോളജി ഈസ് അവൈലബിൾ. ഇതിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്വയമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ യെസ്, സ്ക്രീനിങ് ഈസ് നെസസറി, ബട്ട് യു നീഡ് ടു നോ യുവർ സെൽഫ്. Oh, your own body. Your own body. What are the changes happening to your body? Don't ignore it. Even it's simple things like you're feeling fatigued. That was my case. You know, you're feeling fatigued. Never paid attention to it. Like, you know, of because course, you're working continuously and yes, it is a normal exactly. You just think that full time work, you know, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണോ, and you just get on with it. പോയി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അപ്പം അയൺ കുറവ്, വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവ്, അതാണ് ക്ഷീണത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഓക്കെ, അഗെയിൻ ഇൻ സെയിങ് ദാറ്റ് ഞാൻ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നണ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയാം. I won't say I self-diagnosed, but you know, I did screen myself. But that's I feel for you it will be much more easier because you're a nurse, and then I know what is available out there, where to go, where to source it out, or who should be the person. To reach out to. Ennulla oru background knowledge is always helpful. Yep. So what I want to say, let's go back again, and I would say you need to start with yourself. You need to know your body, recognize what are the changes happening, and if you think there's some changes, consult with your doctor. Do not hesitate. That's my main message, one of the main message that I want to say. Excellent. Particularly in my case, breast cancer, everyone knows to do the self-assessment. That's how I first found out, through my self-assessment. Okay. Again, if you don't know, there's plenty of YouTube clips available as to what to look for, how to do that. I think every woman out there need to follow that, how to, and that too doing it regularly as well. Because in my case, before I was being diagnosed, I had mammogram done a year ago. I even went to GP, and the GP had done assessment on me. There was nothing, you know, nothing was detected. And then later, 1 year later, was this found out. So it could happen at any stage. Or any phase of life. So don't be, just because you have done it once doesn't mean that you should stop there. Continue on a regular basis. Continue your self-assessment. പിന്നെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാമല്ലോ, what are the screenings available? So obviously the mammogram. ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 50 years കഴിയുമ്പോൾ, 50 to 75 years ഉള്ളവർക്ക് റെഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ അത് തന്നെ. പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും 40 years കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ, do you feel it's a menopause related, or yes it's due to hormonal changes. Breast cancer is mainly due to hormonal changes. So അതാണ് 50. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് 40 കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുവാണെങ്കിൽ, you can go and request to the GP, and then you can get a mammogram done. So through Breast Screen Australia. Now I do want to say these are all free services that we have got here.
Oh. So you need to, make use of it. Look after yourself. The next one is quite prevalent is the cervical screening. So it is available for anyone who is about 25 years, 24, I think, 24 to 75 years. It's done every 5 years. So that's again is very important for the cervical screening, obviously. പിന്നെ വേറെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയണ ഇപ്പം ബ്രസ്റ്റിനോട് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ബാൾ ക്യാൻസറിന്റെ സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് 45 ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ കിറ്റ് വരുവാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കണു, GP അവിടെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതും don't ignore it. I would say do the tests what is available and look after yourself. അതില് മെയിൻ ആണ്. അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് GP സർവീസസ് ഇവിടെയുണ്ട്. GPയുടെ അടുത്ത് പോവുക, റെഗുലർ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു GP എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വേണം. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ബൾക്ക് ബില്ലായിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ബൾക്ക് ബിൽ GPs ഉണ്ടല്ലോ. സിമ്പിൾ തിങ്സ് നമുക്ക് തോന്നും ഇപ്പം എന്ത് എനിക്ക് ഓക്കെ ആണ്, പക്ഷെ ഈവൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ്, ഡയബറ്റീസ്, blood glucose, getting those blood tests done, it does show if anything is happening. You're able to detect it in early phase. Do not leave it for later. If you find something, if you find something, early, it's much easier to tackle that. So go and get regular checkups with your GP. That's the very important thing to do. Yes. Yeah, and I think quite a lot of people, including me, I did used to ignore that. I'm like, I'm okay, so why to go? But I would say it is important. Yeah. Thank you, Ciba Chechi. Thank you so much for your information and the answers you have given. I'm sure that audience would have taken positive things from this, and it was excellent talking to you. Same here.